Good morning, ladies and gentlemen. It is a great honor for us to have Dr. Dina Umali-Deininger, Regional Director of Sustainable Development, South Asia region of the World Bank, come to Sri Lanka and participate in an observation tour of Tirapane Farmer Training School of CSIAP project. I invite Project Director to explain and express the status of the CSIAP. Protecting the land. According to the Sustainable Development Goal Progress Achievement, poverty by 2030 build the resilience of poor and those in vulnerable situations. Areas in 11 districts of 6 provinces. The FTS is designed to match the farming environment, protecting environmental sustainability. The CSIAP officials and World Bank officials met Mr. H.O.P. Bandara. அதுக்குரிய இதெல்லாம் தந்திருக்காங்க. மற்றது ஒவ்வொரு வருஷமும் ட்ரெண்டு போகும். எங்களுக்கு சீட்ஸுகள் தந்திருக்காங்க. கச்சான் விதைகள். So the project has provided facilities, equipments and inputs on contribution basis. So they have provided micro irrigation equipments as well as fertilizer, and also they have helped us to produce our organic fertilizers. Some farmers have got even facilities for rehabilitating their agro wells. The wells that are available will be rehabilitated. காலநிலை மாற்றத்தினால சியாப் திட்டம் வருவதற்கு முன்னர் காலநிலை மாற்றத்தினால பெரிய அளவு பாதிப்பை எதிர்கொள்ள வேண்டிய துப்பாக்கிய நிலை ஒன்று இருந்தது. So we are also traditional farmers. Due to the climate changes, we had lot of difficulties and we lost our crops. So we are trying to learn how we can live with the climate change. பெரிய அளவில் விவசாயம் செய்கிறவங்களை ஊக்குவிக்கக்கூடியதாங்க. அதே அளவு சிறிய அளவில் விவசாயம் செய்கிற வீட்டு தோட்டத்துக்குரிய உபகரணங்களும் தந்து வீட்டு தோட்டங்களுக்குரிய பயிர்கட்டுகளும் தந்து அதிலேயும் எல்லாரும் தன்னுடைய பெறத்துக்குரிய பயிர்களை வளர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உதவி செஞ்சுருந்தவங்க. So one of the other important aspect is that the project has provided technology and facilities and equipments to build our home garden. So we are proudly hold it as climate smart, nutrition sensitive home garden. So we produce our own vegetables and fruits and we are using it for ourselves as well as we are selling it outside, giving it to our friends also. சியாப் திட்டத்தின் கீழ் நிறைய உதவிகளை செய்ததால் நாங்கள் எங்களோட பயிற்சியை அதிக அளவில் மேற்கொண்டு சிறந்த வருமானத்தையும் விளைச்சலையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது வந்து சியாப் திட்டத்துக்கு எங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிக்கிறோம். So we are thankful to the project as well as the government and the World Bank for providing these facilities and lifting us out of poverty and increasing our income. Thank you very much. இந்த திட்டத்தில் நாங்கள் நிறைவான பலனை பெற்றிருந்த அறியாமை வந்தார். விவசாயம் என்பது அறியாமையாக சில நவீன வேலை திட்டங்களை இப்போ எங்களுக்கு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது நீர் முகாமைத்துவத்திலிருந்து ஆர்கானிக் கம்பாஸ்டிலிருந்து வீட்டு தோட்டத்திலிருந்து சில விஷயங்களை நாங்கள் நிறைவாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். So we can say we were ignorant farmers. So now we are proud to say that we also know the latest technologies and techniques and to work against the climate change, and we are producing a lot. Thank you very much for the warm welcome you have given us to visit this very important climate smart farmer training school. உங்களது சந்தோஷமான வரவேற்புக்கும் இந்த பாடசாலையை வந்து பார்வையிடுவதற்கு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியமைக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. Actually, I grew up in a farm, so I do appreciate the challenge, the importance of farming as a source of income for our family, but also the challenges one's face when there's too much rain or too little rain. நானும் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் தான். விவசாயத்தை பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும். இந்த காலநிலையால் வர இந்த பிரச்சனைகள், எங்களுடைய அழிவுகள், மழைகளாலேயும் மழை இல்லாதமையாலேயும் அழிவுகளை பற்றி நல்லா எனக்கு தெரியும். And now the world is changing and we have more I call climate change, where we have increasing frequency of droughts and floods, not only Sri Lanka but all over the world. காலநிலை மாற்றம் இலங்கைக்கு மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் நடக்கிறது. இதால் நடக்கின்ற தீமைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். இதை எதிர்கொள்வது தான் எங்களுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்க வேண்டும்.
And I know how important agriculture is for Sri Lanka, not only for the many of you and farmers who are dependent on agriculture for incomes, but also for the food security of the whole nation, because you are feeding the whole nation. இலங்கையை பொறுத்தளவில் விவசாயம் எவ்வளவு முக்கியமான என்று எனக்கு நல்லா தெரியும். இந்த விவசாயத்தை நீங்கள் செய்து உங்களுடைய வயிற்றையும் பார்த்துக்கொண்டு இந்த நாட்டில் உள்ள ஏனைய மக்களுக்கும் சாப்பாட்டுக்கு வசதிகளை செய்து கொடுப்பது மிக சந்தோஷமான செய்தியாக தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். So I'm really happy to see that this Climate Smart Farmer Training School is already, I think, helping many farmers, including yourselves, to really to adapt to the climate change and overcome the impacts of climate change. இந்த ட்ரைனிங் ஸ்கூல் உங்களை போன்ற பல விவசாயிகளுக்கு பயிற்சிகளை கொடுத்து அறிவுகளை கொடுத்து இந்த காலநிலை பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு உங்களை மாற்றி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. But now you are very important because you will be the change agents, and I hope that you can also share the good knowledge and learnings that you have had in this school to also your neighbors and other members of your community. இந்த பயிற்சிகளை பெறுவது மட்டும் நிற்பாட்ட முடியாமல் இதற்கு மேல் சென்று உங்களோட அயலவர்களையும் உங்களோட ஊரில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் இந்த நீங்கள் படித்த விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்து இந்த திறமையான விவசாயத்தை செய்யக்கூடியது வகை கிடைக்கும் என்று நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். Thank you very much for the opportunity to meet you today. இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு மிக மிக நன்றி. Thanks, lady, and the other delegation, World Bank delegation, for being participated in this wonderful event today.